tugiye gutangira training z'uyu munsi. Ahangaha twihuse nko muri make, icyambere hari ufite wafashe point yakoresheje Android app dukoresha, ufata latitude na longitude ukamanza ukamakinga sure ko GPS error nayo ukayireba uko ingana, kugira ngo ibyo butakwita GPS point ifatirwa mu murima hagati, kugira ngo twirinde za errors, kuko hari igihe nka error ishobora kugera kuri metero 19. urumva igihe waba uhagaze mu murima hagati ushobora gusanga point yagiye ku ruhande, impamvu ugomba kujya hagati na hagati, ubwo niyo hazamo error, ariko kubera itagomba kuba yarenga je kure birenge izo metero 19 biva aho wafatiye. Then imaje gufata iyi poe ugafungura ya Google Earth yawe. Ahangaha tuvuze ko iyi ni Google Earth igaragara, turakora zoom. Umaje kurodinga email file zigaragara gutya, then wakora arrow, umaje gukuramo iriya background isigaje boundary gusa bigaragara gutya. Iyi ni example y'akagari kamwe ko email file zigaragara, hano n'akagari ka Butare uri mu Yanza landscape. Mara kwesatingamo n'indi poe yaje nafashe umufama witwa Uwimanoja, ubona uko igaragara muri iyi parcel. Then uraklika hagati hariya kuri no parcel, bahita baguha amakuru, ubona ko baduha amakuru atandukanye, UPI number, plot size, village, uburebure n'ibindi bitandukanye. File uraza uje hano aho file ziri, then ujye kuri tujye gufungura Butare parcel. Email ibigaragara gutya kuri file zawe, then ukore double click ifungura Google Earth. Email parcel file baje gufunguka gutya muri Google Earth. Google Earth igiye ifite tools zitandukanye, yanditseho plus, ikanzeho kora zoom in, ngiyi ni zoom out, minus. Ahangaha hari north, ukanze kuri kano k'ibumoso, kuri navigation cyangwa uhindukiza iyo nicyo ushaka. Ahangaha ikanzeho sozi nawe uhagaze kugira ngo uje kubona neza. Hano hejuru hari kano kitwa add place mark, ko kore tugiye gushyiraho GPS coordinate twafashe cyangwa se polygon. Ahangaha naho ushaka gushyira polygon haza akakugaragaza aho ugiye kwerekeza. Ahangaha nagashyiraho polygon, ushobora gushyiraho polygon ujya hano hari Butare parcel, ukanda right click kuri properties, yangiza ukareba hano ujya kuri style color, ukaza hari color agira outline, ugahitamo ibara wifuza gukoresha, ukoresha green, iyo boundaries zasigaze green. Okay, nukusobanutse ko asozi ari mu buryo buri bisa nkaho katagaragara neza. Garuke cyo kuri properties, cyo kuri style and color, amure green biye 1 neza boundaries ari 1.5. aho turabasha kuzibona boundaries parcel zanjye. Hano njizamo ya GPS point yanjye nafashe, rebe umurima nari mpagazeho aho uherereye. Ndayigizamo nyuze kuri add place mark, andeho abampepuwe
urinjiza wandike latitude zandike neza, longitude zandike neza nk'uko zimeze. Po yanjye nayifatiye kuri twa Uwimana Jean, kwandika -1 -1 na -2 terwa niba wafashe reba kuri coordinate abyanditse neza, ukandukura ukora kundi iyi -1 ukurikiza ahareka poe ukagenda wandukura neza nk'uko bimeze gutya gitenda. Maje kwandukura points zanjye Uwimana Jean pote nafata latitude imeze gutya, longitude imeze gutya, manza nkareba neza kuko izo nshaka ariko zanditse. Hano ushobora kuyiza wenda hariho style cyangwa se kara hano meze wangiza ugakanda ok, ugakora zoom ukareba hano point yawe irereye. Abwirwa n'iki rero UPI ni iyihe, plot size irangana gute. Ibyo ngibyo biroroshye cyane, uraza ukirikemo hano nukanda barahita baguha amakuru yose ajyanye n'iyi UPI. Dufite UPI number, dufite village, province, district, sector, cell code, dufite UPI number none tukagira na area iriya y'uyu murima ingana na magakoze. Rero aho utaha uhagira ikibazo n'umuyobozi amaza kumufasha abasha gukora tekinike iyo bwiza kandi bworoshye.